Welcome, welcome, welcome. And thank you so much for choosing to stay with us in this hour. It feels absolutely great to be in your company. And in case you're just joining us, welcome to Kenya's Gold, where our focus of the day is on macadamia farming in Kenya. It's important to note that the market for macadamia is projected to grow as very many people in different parts of the world are preferring this nut as a healthy snack as opposed to eating junk food. Now, over the previous episodes right here in our Gold Conversations, we have spoken to policymakers who have helped us understand the laws that are governing the macadamia sector. But today, tumeamua tuende kwa ground, tuongee na wakulima wenyewe. And right here in studio, I do have the pleasure of being joined by Zipporah Wanjiru Mwangi, a macadamia farmer from Murang'a County. And also at my far right, we do have Mr. Peter Kimani from Trans Nzoia County. Asanteni sana kwa kukuja siku ya leo. We're so excited to have this conversation on macadamia farming. Situanzi? Yes. All right, now I'm going to start with you, Zipporah. Tell us a lot more about why you went the direction of macadamia farming. Kwa sababu sana sana in central Kenya, we've spoken to several farmers ambao wanatuelezea they got into macadamia farming wakati walipitia changamoto kwa coffee sector. So when the prices started going low, when there was issues in the societies, then they opted for an alternative being macadamia. But maybe for you, you can tell us what really took you to that direction. Kusema kweli, mambo na ukulima ya macadamia kwangu naona ikiwa sawa, sababu macadamia inatusaidia. Ukianza ukulima ya macadamia, isipokuwa ni changamoto zenye tunapatana nazo, mti wa macadamia inatupea mapato. Umekuwa ukifanya biashara hii kwa miaka mingapi sasa? More than 20 years. More than 20 years. Yes. On the side, do you do other crops or you are entirely a macadamia farmer? I do. What do you grow? Na limanga bananas. Right. Na limanga kahawa. Niko na majani chai. Right. Na niko na avocado. Mkulima hodari kabisa. Kabisa. So how many trees do you have of macadamia? I have 500. 500 trees. Yes. Great. Now, when I come to you, Mr. Peter, sana sana mtu akisikia Trans Nzoia County, it's a food basket. And for someone who doesn't have so much knowledge kwa sekta ya ukulima, anafikiria sana sana mahindi. And here you are, you're doing macadamia in Trans Nzoia County. Help us understand what conditions in Trans Nzoia County zenye zina favor the growth of macadamia. Nafikiria in Trans Nzoia ni county moja nzuri sana. Mahali ambapo weather ni nzuri na maji tunapata almost throughout the year. Na kwa sababu hiyo, macadamia zinafanya vizuri sana. Yes. Miti ni ngapi uko nayo sasa? I got around some 600 trees. 600 trees? Yes. Right. So tunajua kuna wale wakulima ambao wako na indigenous trees, but right now we have the hybrid trees which we are encouraging our farmers to lean towards. Pengine unaweza tueleza miti ambayo uko nayo ni variety gani? Macadamia nilianza kulima 1986. Nikapanda miti ambayo ni indigenous kama miti 20 hivi. Lakini wakati ambapo nilijua zile macadamia ambazo ni grafted nikaona vile zinafanya vizuri. Ni the year 1999. Nikaamua hata kung'oa zile zingine. Uling'oa the indigenous ones that you had? Yes, kwa sababu nilipanda zile ambazo ni grafted na nikaona matoleo yake ni mazuri, mazao ni mazuri. Sasa nikaamua kung'oa hizo replace na hizi hybrid. So kwa hii hybrid variety unafanya variety gani? Trans Nzoia karibu variety zote zinafanya vizuri zile ambazo ni nzuri. We have got Murang'a 20, Kirinyaga 15, Embu 1, na Kiambu 3. Right. They are doing very well. Great. Ms. Zipporah, maybe you can also tell us the variety of the trees that you're growing, because you have about 500 trees, right? Yes. So which varieties do you have? Murang'a 20, Kiambu, and Kirinyaga. Right. Now,
Macadamia was doing very well in the previous years until after COVID when the prices went really low. Tukaona wakulima wengi wanateseka na macadamia, hawajui hata waipeleke wapi when it comes to market. Tumesikiza maoni mengi from policy makers and people in government, but now we want to get a farmer's perspective. What do you think went wrong between that period of after COVID that really affected the macadamia sector? I'll start with you, Zipporah. Kulingana na wakati COVID-19 iliingia, mambo na soko wenye walikuwa wana export zilikwama, and that's why macadamia, bei ya macadamia ilirudi chini, extent ya kushindwa hata utapeleka wapi. But for now tunaona ikianza kurudi juu pole pole. Kwa sasa unauza kilo na shilingi ngapi? For now I'm selling at 120. Yes. Na hiyo wakati ambapo vitu havikuwa vinaenda vizuri after COVID, how much are you selling a kilo for? 20 bob. 20. Yes. So there's an increase of 100 shilling. Yeah. Ukiambua upeane maoni yako, what you're looking forward in the future days, ndio pia wewe kama mkulima wa macadamia ufurahi, you're happy with the product, you're also happy with the market. How much do you think would be an ideal figure for you to get? According to macadamia, kwanzia mahali mti ya macadamia mtu anaipanda, it takes almost 6 months kuanza kupata mazao. And kulingana na hiyo miaka yote, kama mkulima anakuanga mtulifu sana kugojea kusubiri hiyo mti mpaka ianze kutoa mazao. Kama ingewezekana, kulingana na miaka yenye mkulima anaigoja, inafaa at least 400 per kg. Right. Now, despite the challenges that you have faced in the macadamia sector, hapo after COVID, kuna hiyo changamoto mepitia, the prices went as low as 20 shilling. Mr. Peter, wewe bado umekwamilia katika sekta ya macadamia. Kuna wengi sana, when they face challenges, wanaamua waachane na hiyo agri sector, watafute kitu ingine, si ndio? Wewe kama mkulima ambaye umeamua, despite the challenges, I'm going to stick here, nitapambana na hiyo macadamia yangu. What can you tell us is the reason as to why you have stuck through with macadamia? What is it about macadamia sector that you really feel gives you hope in the agricultural sector of macadamia? Let me say that despite all those challenges, mi sikupata challenge ya soko. And the main reason is only that because I produce good quality nuts. And as a result, marketers ambao mi napelekea, wakipata hata kaoda kidogo tu, they usually come for my nuts. Yes. When you talk about good quality nuts, inamaanisha kuna wale wakulima ambao hawapati good quality nuts. Definitely. As a farmer who has been in this sector for very many years, ni nini ambacho mkulima anaweza fanya ama anaweza kosa kufanya yenye itamfanya asipate good quality nuts? Asante. Jambo moja la muhimu sana katika kilimo ni kufuatilia good farming practices. Ukifuata zote vizuri, utapata macadamia nzuri. Na juu ya hiyo, lazima ujue kwamba ni mumea, lazima uulishe, sababu hata mwenye ng'ombe analisha yake vizuri, ulishe mume wako vizuri, utakupea mazao mazuri, na utafurahia tu. Right. Hata mwenye ambaye anapata hiyo macadamia, hata akiyapata, anafurahia hata wakati anapokula. Yes. Zipporah, if I come back to you, saizi tunaona hali ya anga imebadilika kabisa. We are facing floods and some of the people who have been greatly affected ni wakulima. Pengine utueleze kama mkulima wa macadamia and also because you're doing other crops, how have these floods affected you? And moving forward, ni mikakati gani ambayo unaweka kati ili uhakikishe kwamba moving forward you've protected yourself as a farmer? Kulingana na hii hali ya mvua, miti mingi sana imeng'oka sababu ya mvua. Kwa hivyo ningeomba wakulima wenzangu waweze kuchimba mitaro ndio tuondoe maji kwa mashamba, tuichimbe ndio tuchukue hiyo maji iingie kwa mtalo ndio hiyo miti ising'oke. Tujaribu kuweka mulching ndio miti yetu ikuwe sawa. Kama sasa kwa miti ya macadamia wakati wa floods inaafektiwa kivipi? Haya, most of the times kama huko kung'oka inang'oka. Kama na zile ambazo tayari wewe kwako imeng'oka? Kabisa. Kama ngapi hivi? More than 10. More than 10 yes. in this season during floods. Yes. You've already lost 10 trees. Yes. Right. Haya, ndio tuzuie huko kung'oka. Juu iking'oka
kulingana na wakati tunalea hiyo mti ya macadamia, for those about 10 to 15 years, ni muda kubwa sana. Kwa hivyo tunafaa tufanye juu chini kuzuia hiyo maji, juu tunaonanga sometimes ni kama hiyo mimea miti inang'oka sababu ya maji. Right. Maji yenye imekuja na yenye imenyesha, pengine haujaielekeza sasa vizuri, kwa hivyo itaingia tu direct kwa mashamba, na ile udongo ikiwa soft, miti yetu inaanza kung'oka. Kwa hivyo ningetaka kuwashauri wakulima wenzangu, tujue vyenye tutapambana na hiyo hali ya maji, tuchimbe mitaro ndio tukaactivate hiyo maji. Right. Yes. Now coming to you, Mr. Peter, tumesikia kutoka kwa Zipporah and how the floods have affected her in the farm. Tayari amepoteza kama miti 10. Pengine kwako, since you're from Trans Nzoia County, help us just understand the effect of floods in your macadamia farm as of now. In Trans Nzoia, kutoka mwaka 2002 nimekuwa nikisaidia wakulima kupanda macadamia. Right. And as a result, kitu cha kwanza na hakikisha kwamba wamepanda mbegu nzuri. Tena Trans Nzoia hakuna hiyo mambo ya maporomoko mingi, kwa hiyo miti huku haing'oki. Yes. Kwa hivyo unaweza himiza wakulima wengine ambao wako in other counties, ni nini ambacho wanafaa kufanya wakati kama huu wa floods, ili pia wao somehow they are safe during such calamities? Okay, kitu cha kwanza kuepuka hiyo shida ni moja tu. Kutokea upanzi wa mbegu, ipandwe ile mbegu ambayo inastahili kupandwa. Na tena wafuatilie HCDA husaidia wakulima wenye wako nurseries kwa maarifa ya kupanda. Karo vile vile wanasaidia wakulima kutafuta zile mbegu nzuri za kupanda ili kuzuia shida kama hizo. Right. You've mentioned something on nurseries, and I'll come to you, Zipporah. Utueleze kama kupata seedlings has been a challenge, kwa sababu over the previous episodes we've seen that propagating a seedling for macadamia takes about 2 years, which is a very long period of time, and we need experts to do this practice. Has that been a challenge? Have you reached a point where wewe uko tayari, uko na shamba, you want to continue growing macadamia, lakini ni kama propagators are not enough? Please help us understand your journey when it comes to seedlings. Ukifika ni wakati wa kupanda macadamia, unaweza usipokuwa mwerefu, itabidi tu uende kwa mashamba, mbegu zenye zimeanguka huko zimemea, ukichukua hizo ukipanda, hiyo mti haitakuwa sawa. Right. Kwa hivyo ni vizuri tuende kwa wenye wako na huo uelefu wa kuweka nurseries, ndio wakupatie ile mti yenye inafaa kupandwa. Do we have enough of them? No. So how have you been dealing with that challenge now that you're very confident knowing that we do not have enough propagators for macadamia? How have you been dealing with it? Ndio pia ule mkulima mwingine ambaye anataka kuingia katika sekta hii na hajui jinsi atapata seedlings aweze kusoma kutoka kwako. Mtu kama ametayarisha kitambo, atayarishe samba, anafaa kwanza atafute hizo seedlings, aziweke tayari, ndio asifanye hiyo kazi ngumu ya kutengeneza shamba alafu akoze hizo seedlings. How much are you buying a seedling for right now? 500. 500. Yes. Tukienda kwako Mr. Peter in Trans Nzoia County, tumeelewa hapa Murang'a not enough propagators. Hakuna watu wengi ambao wako na ile taaluma ya kutengeneza the seedlings, na ananunua moja at 500. Situation pale Trans Nzoia County inakaaje? Do you have enough propagators? Na pia seedling unabai pesa ngapi? Sisi katika Trans Nzoia hatuna shida ya seedlings. Kwa sababu mimi kama mkulima wa macadamia, kawaida hushauri wakulima wenye wanataka panda wa rice na CRF. Sio CRF, Karo Dhika, ambao ndio wakuzaji wakubwa wa macadamia na ni wataalamu. Kwa hivyo ukitumia wale ama utumia ofisi ya SCD na KEFIS, hiyo shida ya macadamia hatuna naye. Na nikiwa uko Trans Nzoia nikitaka sasa kuingia katika ukulima wa macadamia, nataka kukuja ninunue seedling, tumesikia Murang'a moja ni 500. How much will I get it for in Trans Nzoia County? Huja kununua hapa kwa Karo hapa Dhika kwa shilingi 400. 400. Yes. All right. Do you think that price is favorable kwa ule mkulima? Zipporah, I'll start with you. Mm. Is it a very good price for a farmer? No. If possible, right,
Kuna wale wakulima wadogo na wenye mapato yao ni kidogo sana. Ikiwezekana kama wakulima wanaweza pata hiyo seedlings na at least 100 or 150 wataweza kupanda. Right. So hiyo ndo challenge inafanya wakulima wengi wasiingie katika kukuza macadamia farming. Yes. All right, great. A fantastic conversation that we are having right here in studio with Zipporah, who is a macadamia farmer from Murang'a County, and also Mr. Peter Kimani, who is a macadamia farmer from Trans Nzoia County. Now, I want to take a short commercial break, but before we do, just very briefly, nikizungumzia growth ya mkulima. Wewe ukitaka kujiendeleza kama mkulima, what does that growth look like for you? Kama mimi ungependa nini ifanyike katika ukulima? Kama mimi mwenyewe ningependa at least mambo na soko. Oha, mambo na soko itengenezeke. Right. Mr. Peter, kwako ukitaka kukua ndo useme I'm growing as a farmer, ungependa nini ifanyike kwako ndo uone hiyo growth? Ningefurahia soko ikipanuka na iwe nzuri. Right. Lakini mimi naye vile vile nitoe macadamia nzuri. Right. Now, as our farmers here in the studio are keen to grow, they want the market to be well, they also want to increase their production. I'm very sure that you back at home as a farmer, you do want to grow as well in the agri sector that you are in, be it macadamia, be it cotton, be it tea, be it coffee, whatever it is that you are growing, it's very imperative for you to grow as a farmer. And right here at Kenya's Gold, tunataka tukuibia siri on how you can do that, how you can grow, how you can watch your expertise grow, how you can watch yourself grow. And a perfect way for you to do that is by joining a cooperative society. Now, when you are in a cooperative society, you remove some of the risks from yourself. Kwa sababu ukiwa mkulima peke yako, you do suffer the risk of getting fake fertilizers, fake seeds, fake seedlings, and also no market at all, and also lack of agronomy services. But when you are in a cooperative society, you remove some of those risks from yourself, because in a cooperative society, you increase your chances of accessing financial services and credit. You also do get quality inputs, seeds, seedlings, fertilizer, agronomy services from professionals, and also markets. Now, the deal does get better because financial institutions like the Cooperative Bank, who play a very significant role in the agricultural sector for years now, are still on the forefront supporting and empowering farmers in cooperatives through various agricultural programs. So be part of a cooperative society with the backup of banks like the Cooperative Bank, and watch yourself grow as a farmer, and also watch your crops grow as well. Also remember, it's not rocket science to form a cooperative. Just from 10 members and you're good to grow. So kama pia wewe unataka to grow like the farmers we do have in the studio, please be sure to be part of a cooperative society. Now we're taking a second commercial break. We'll be back with a lot more in our Gold Conversation. Don't go anywhere.